Today I'm looking at the tram, U-Bahn and S-Bahn systems of Hamburg, Nuremberg and Munich. For a more general video explaining the different types of tram and metro systems in Germany, click the link on the top right. We're starting in Hamburg, which has a U-Bahn and a segregated S-Bahn system similar to Berlin's, but no tram. Parts of the U-Bahn are built on viaducts running above the street, reminiscent of sections of the Paris metro. Starting with the U3, which I rode from Hauptbahnhof Süd to St. Pauli. The station I would have alighted at, Landungsbrücken, was closed at the time. Jeder von uns, ja. Oder? Wenn du die Kohle jetzt hättest, ne? Und die Zeit, wo du umsonst irgendwo drauf gewartet hast. Ja. Das haben die, ey, ich habe ja stundenlang auf jeden Scheißen gewartet. Ist ja heute teilweise noch so. Dass man jemandem Geld und so mitgibt, das habe ich relativ schnell geschnallt. Das machst du einmal im Jahr. Und das ist jetzt keine Tragödie. Also Nächster Halt, Baumwall. Ausstieg rechts. Habe ich auch recht? Ja, habe ich auch gesagt. Ja. Das ist bei mir jetzt auch wirklich sporadisch. Achtung! Wegen Bauarbeiten können die Züge zurzeit in beiden Fahrtrichtungen nicht in der Haltestelle Landungsbrücken halten. Fahrgäste mit Ziel Landungsbrücken können ab Baumwall die Buslinie 111 nehmen. Entweder Hop oder Top. Attention! Due to construction work, trains in both directions are currently not able to stop at Landungsbrücken station. Passengers who wish to go to Landungsbrücken can use the bus 111 from Baumwall. Nee, auf keinen Fall. Wir sind jetzt 14 Jahre zusammen. Und wir sind durch dick und dünn gegangen. Direkt an der Grenze zu Das ist ja mal gewundert, dass ich das weiß. Ne? Ja. Ja gut, ich gehe von einem gewissen Bildungsniveau bei dir schon aus. Allgemein das. Aber ich war selber noch nicht da. Ich habe aber Bekannte in Spanien, die sind dahin ausgewandert. Und kamen dann in Urlaub zurück. Wegen Bauarbeiten können die Züge zurzeit in beiden Fahrtrichtungen nicht in der Haltestelle Landungsbrücken halten. Die Leute, die da leben, was die so sagen. Fahrgäste mit Ziel Landungsbrücken können ab St. Pauli die Buslinie 112 nehmen. Mit Vollverpflegung, Service und alles. Due to construction work, trains in both directions are currently not able to stop at Landungsbrücken station. Passengers who wish to go to Landungsbrücken can use the bus 112 from St. Pauli. Ich muss demnächst noch auf die Botschaft, die ist aber nicht hier, die ist in Berlin, glaube ich. Immer wissen, was für eine Politik da herrscht. Und, das habe ich mich als erstes. Das Militär dann, Die haben aber momentan einen ganz guten Stand. Denen geht es besser als den Argentiniern. ich rede. Ja, so. Ja. Wenn die dich damit erwischen. Ja, das habe ich schon stehen hier. Die Kerker, diesen Kerker wirst du nie in deinem Leben vergessen. Ja, ich weiß. Kannst du dich erinnern? Gerade als Deutscher, da gehst du immer als Reicher. Ja, du bist da schon, also, sag ich mal, so ein bisschen privilegiert dadurch. Es leben in Paraguay leben 7 Millionen Einwohner. Ne? Und, Ehrlich nicht. Warum ist es so teuer? I never rode on the S-Bahn, but I did spot various trains at Hamburg Hauptbahnhof, and then spotted some more from my train window while passing through Hamburg later on in my trip. S21 service to Bergdorf, quite a new looking train there. Off goes that S-Bahn train. Service to Bergdorf. S31 service to Buxtehude.
11 service. Can't actually read the destination in here. Meanwhile, there's another S-Bahn service pulling in, and this Lübeck train is about to depart. That's a service to Amule. Here's an S-Bahn service, S31 to Neugraben. Das Problem ist, dass ich ja also arbeiten tue ich ohne Brille. Ja. Wenn ich ein kleingedrucktes lesen muss, ja, dann brauche ich eine Lesebrille. Ja. Was sagt er? St. Pauli? Og der holder vi to sammen. Hvad så de siger med? St. Pauli stadion. Miniature Wonderland in Hamburg also has some lovely miniaturised versions of both the U-Bahn and the S-Bahn. Moving on to Nuremberg, which has a U-Bahn system and a tram. Whilst local rail services are grouped together as the Nuremberg S-Bahn, this isn't really a separate system, so I won't be covering it in this video. Starting with the U-Bahn, I travelled on the U1 from Lorenzkirch to Baronschanze to visit the Palace of Justice, before travelling from Baronschanze, changing at Plaue to Opernhaus.
back at Open House, which is right. You can literally see my hostel from there. From here. There it is. Moving on to the trams, I travelled on line 6 from Kullenhof to the end of the line at Doku Zentrum, next to the former Nazi rally grounds, before travelling back to Kullenhof. Nächste Haltestelle, Heidelstraße. Ja, wir haben auch die Gala. Ja, nein, gar nicht geredet. Nächste Haltestelle, Dutzenteich. Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn und zu den Buslinien. So I'm at Doku Centrum, which is the end of the line 6, but the tram doesn't really terminate here, it just comes in, suddenly becomes a tram 8, and then carries on its way. Bye. Nächste Haltestelle, Aufsitzplatz. Umsteigemöglichkeit zur U1 und zur Linie 5. Nächste Haltestelle, Jetzt fahre ich im Prinzip einfach Straßenbahn wieder zurück. Munich's S-Bahn system combines local lines with a purpose-built tunnel across the city centre, connecting Hauptbahnhof and Ostbahnhof via Marienplatz. I intended to travel from Marienplatz to Hackebrück by S-Bahn, but found that the central section of the S-Bahn was closed at the time, so I took the U-Bahn to Sendlinger instead. Slight hitch with that plan, the S-Bahn seems to be closed, so I'll take the U-Bahn instead. Seem to be in an extremely stripped down Sendlinger station with only one of the platforms in use, so there's a 15-minute shuttle train running on this section. The next day I travelled from unspotted trains at Hackebrück, Hirschgarten and Leim.
On the other side of the main line there are some S-Bahn trains heading in either direction. S-Bahn train there in the background. Meanwhile, in front of it is, I think, a regional train heading into Munich main station. So the S-Bahn trains go underground just after Hackebrück. S8 service to Wessling via Pasing. See, I've come down to the S-Bahn station at Hackebrück. Here we have an S8 service to Munich Airport. I think it stops just short of where I'm standing. Ducks underground towards the Hauptbahnhof. S1 service to Ostbahnhof. On the left, an S1 service to Freising, and here is a BOB service. Meanwhile, there's an S7 to Eying. S6 to Ebersberg. Meanwhile, servicing from the tunnel, an S8 service to Ersching. Nächster Halt, Hirstadt. Next stop, Hirstadt. Bitte links aussteigen. Please exit train on left. S8 service to Hirschfeld. S2 service to Altomünster. S4 service to Trudering. S3 service to Deisenhofen. Meanwhile, here's an S6 service to Grafingban. Schwaben.
S8 service to the airport. Funnily enough, that train leaving the other platform was also heading to the airport. So I think there's two different routes you can take. S1 service to S-Bahn. S4 service to Trudering. S3 service to Holzkirchen. S8 service to Munich Airport. I'm off to Lyme, the next station on the line. I think I'm done here in Lyme. There are plans to build a second S-Bahn tunnel to relieve congestion. Running parallel to the existing tunnel, the new line would run from Lyme to Ostbahnhof, calling only at Hauptbahnhof and Marienplatz. Finally, let's take a look at the trams. I travelled from Holzapfelstrasse to Fraunhoferstrasse, then from Sendlinger Tor to Hackebrück.
Wo es zu Umkommen kommt, wo es zu der Zeit fahren, wo es nicht fahren, die S-Bahn und die Schulstrecken nicht fahren. Doch, sie kommen. Another case of a tram platform that isn't really a tram platform. Pops you out onto the road. You get these in Vienna and Brussels as well. Wie viele Züge ihr fahren könnt. Ihr könnt einfahren. Ihr könnt jetzt nur noch bei Karlsplatz Staus. Umstieg zur U4, U5 und zur S-Bahn. Change here for U4, U5 and S-Bahn services. Da wolltest du am Karlsplatz Staus aussteigen. können wir eine Bahn fahren, Papa. Ja. Da, und es können 3 Bahnen dort fahren. Okay. Auf dem Stück zumindest, ne? Wir können jetzt fahren. 2. Da sind 2. Boah. So viele. Hauptbahnhof, Central Station, Umstieg zur U1, U2, U4, U5 und zur S-Bahn. Change here for U1, U2, U4, U5 and S-Bahn services. Hauptstraße. The next day I visited the Nymphenburg Palace, where I picked up the tram at Romannplatz, which was a temporary terminus at the time, with the extension south to Leim, a stretch I'd covered by bus, under construction. From Romannplatz I travelled back to the Hauptbahnhof, wrapping up my visit to Munich. So I'm here at Romannplatz, which is currently a terminus. There's a loop the tram goes around. But it's being extended that way. It's possible that the loop was only created temporarily because they're rebuilding it. I'm not sure, but anyway, it's currently a loop, but there's an extension in that direction being built. Hopfenstraße.
Thank you for watching, and please subscribe.